I was asked to talk about the Magen David, the Star of David, which literally is translated as the Shield of David, Magen David. And I think to a certain extent, when people think of Judaism, they think of the Star of David. And the funny thing actually is that the Star of David hasn't been associated with Judaism as a symbol of Judaism only since the emancipation, only since the beginning of the 19th century. So the question is, where did it come from before? And why did it become what it became? If we go back into antiquity, there's a book called the Timaeus by Plato, where he claims that the universe was created through geometric figures. And he brings three geometric figures, which is the square and the circle and the triangle. So this idea of using geometry as an idea goes back to antiquity. Pythagoras used both mathematics and geometry as mystical meanings. And this is all the way back in the 6th century before the Common Era. So again, it's not unusual to have symbols which have many meanings, symbols, geometric symbols, which are imbued with meaning. Why it's called the Star of David specifically. In modern Hebrew, David, or David, is spelled like this. This is the D, the Dalet, the Vav, and the D. As you know, the Hebrew alphabet is, we could talk about it another time, predates all the other alphabets. And the Greek and the Latin alphabets were actually based on the Hebrew alphabet. So the Hebrew alphabet goes Aleph, Beit, Gimel, Daled, A, B, C, D, Alpha, Beta, Gamma, Delta. So you can see how, just as an example. So in modern Hebrew, write David this way. In ancient Hebrew, David was actually two triangles. The triangle was the D sound and the Vav in the middle. If you put these two triangles, one on top of the other, it creates a hexagon. So one of the speculations in a book called Sefer Matamim is that it's associated with David because from the name of David in Old Script, you could actually create a hexagon. As far as we know, the association between the Star of David, or the hexagon, with Judaism seems to be a symbol, a mystical symbol, and not necessarily a symbol of Judaism, but a symbol within Judaism. Having said that, I have to say that the hexagon is associated both with Judaism and the Islam. The Islam today uses the five-pointed star much more commonly, but if you go, for instance, to the Islamic Museum in Jerusalem, you can see ceramics which have the hexagon on them, and not just the five-pointed star. The earliest symbol we have of the Shield of David in a synagogue is somewhere between the 3rd and 4th century in a synagogue in the Galilee in Israel, and it's called Cherbet Shura, and there we find the hexagon, the Star of David, as a symbol used in the synagogue, but not necessarily of Judaism. But it's a Jewish symbol. We also find it on coins from the Bar Kokhba revolt in 145 of the Common Era. So this is going back almost 2,000 years,
of the use of such a symbol within Judaism. We also have manuscripts from Cairo in the 11th century, which have on them the Star of David, and in the Leningrad Bible of the year 1008 also has the Star of David on it. As a mystical symbol, the Star of David is sometimes called the Seal of Solomon, but of course it's the same family, David and Solomon. And in a mystical book which is called Raziel the Angel, Raziel means God's secrets, Raziel the Angel, which is a Kabbalistic book. It's actually a manual of how to write amulets for protection and things like that. So it was first printed in 1701, but the book itself goes back at least to the 13th century. I say at least because we have a translation of the book from the 13th century. It definitely predates the 13th century. And it also uses the Magen David as a mystical symbol as part of his amulets. So the question is, how does the Magen David, the Star of David, move from being a mystical symbol used within Judaism, and in antiquity also at certain points within the Islam, and all of it suddenly becomes the symbol of Judaism? This seems to happen in Europe after the emancipation. As Jews are given equal rights, they feel the necessity to make certain things similar about Judaism to the other monotheistic religions. We associate Christianity, of course, with the cross. The Islam uses the crescent to represent it. The Jews had no symbol which represented Judaism. So the Magen David, which was used in synagogues, like we can see here, among other symbols, like for instance the lion, which is the symbol of Judah. And Judah was the remnant that was left over from the kingdom of Israel after the exile of the northern tribes of Israel. But it became a symbol which was felt that this symbol could be a dominant symbol within Judaism, and somehow within the 19th century, it became the symbol of Judaism. And it became more prominent in the synagogues. And when Jews wanted to represent Judaism, they used the Magen David, the Star of David. The second part of the evolution of the Star of David as a representative of Judaism is when it's made its way on representing the Zionist movement and became part of the flag of the future state of Israel. There were two modern Zionist movements. One of them was the Russian and Romanian Zionist movement, which was called the Lovers of Zion, Chibat Zion. They had conferences here in Romania in Focșani, and then later in Katowice in Poland. And they tried to be practical. And the first practical thing they did was they set up settlements in 1882 in Rishon LeZion, in Zichron Yaakov, in Petach Tikva, various settlements which predated the state. And in the city of Rishon LeZion, they decided they needed a flag. And somebody took the Jewish prayer shawl, which comes with stripes, both black and blue. I have a blue one, other people have a black one. And they stuck the Star of David on it, the hexagon, the Magen David, and they hoisted it as a flag. And that was the first flag associated with what would later be the state of Israel.
from the 12th century, when the Kabbalah is its birth within Europe, originally in Provence and after in Girona, in Castilla in Spain, and eventually in Sfat in the land of Israel. So we find the use of triangles. I don't want to explain too much, but already as early as the 12th century, and definitely from the 13th, and a lot in the 16th, the use of the triangles is very common. Without explaining too much, I want to explain the two major triangles which are used in Kabbalistic literature. One is called the triangle of the head, and what is called the triangle of the heart. In Kabbalistic literature, there are three parts to the heart and three parts to the brain. The part which is most obvious, intelligence in the brain, and wisdom. So human beings have wisdom, which is intuitive, and intelligence, which is logical. So what's this at the top? Keter, the crown. It's because everything comes from God. So we have an intuition, artistic intuition, we have intelligence, and we have the ability to relate to God, which is our soul. That's the top of the triangle. That's why it points up. Right? All animals, their heads are pointing down. Only the human being stands erect and his head is pointing up. The second part is the part that points down, meaning it's part of the natural world, like the animal kingdom. And there are three main emotions of the heart, which are associated with this triangle pointing down. It's called love, which is called the right arm, fear, which is called the left arm, and compassion, which is actually associated with the heart. Love, fear, and compassion. The idea of the merging of the two together means that a balanced human being is when the mind and the heart are working together. Especially since the emotions can bring us to places which are sometimes illogical. So the balance is when the mind and the heart works together, and that's the idea of the two triangles merging one into another. Solidaritate în trecut, reflecții pentru astăzi. Este o expoziție care explorează rezistența împotriva regimurilor de extremă dreaptă din România din perioada interbelică și din timpul celui de-al doilea război mondial. Vizitatorii pot descoperi câteva traiectorii personale ale unor oameni care s-au confruntat cu discriminări, violență și izolare și au decis să se opună fie pentru a-și ajuta familia, prietenii sau cunoscuții, fie pentru a reuși să supraviețuiască. Expoziția face parte dintr-un proiect mai mare, derulat în ultimii 2 ani, de către 5 țări europene. Expoziția aceasta este creată împreună cu Patrir, Institutul pentru Pace din Cluj, și scopul proiectului în sine a fost să derulăm activități de cercetare, de diseminare a informațiilor și de dezbateri publice, tocmai pe teme legate de solidaritate și memorie și importanța memoriei colective asupra evenimentelor din perioada celui de-al doilea război mondial. Exponatele sunt prezentate prin ghid audio în 3 limbi, română, maghiară și engleză, iar selecția acestora trebuie privită și ca o reflexie asupra memoriei colective a ideologiilor și a politicilor de extremă dreapta. Printre poveștile selectate apar de asemenea reflexii ale protagoniștilor asupra modului în care istoriile lor personale sunt amintite de alții sau prezentate în spațiul public. Poveștile vorbesc despre tactici, strategii și motive personale care au impulsionat acte de opoziție, precum și despre consecințele acestor decizii. Este importantă tocmai pentru că prezintă 5 studii de caz de acte de solidaritate și rezistență împotriva regimurilor extremiste din perioada celui de-al doilea război mondial și este importantă în special pentru tineri pentru că statisticile arată că tinerii nu cunosc istoria atât de bine pe cât ar putea să o cunoască și se observă tendințe extremiste în rândul tinerilor, iar prin astfel de
povești alternative despre istorie, putem fie să ne solidarizăm cu victime de astăzi, fie să învățăm istorie într-un mod mai prietenos, astfel încât să știm prin ce au trecut alții, cum au reacționat populația la suferința lor și cum putem noi astăzi să interpretăm evenimentele din ziua de azi. Noua sală de expoziție cu mărturii poate fi vizitată gratuit la Muzeon Cluj, iar accesul la restul expoziției permanente din cadrul muzeului se face cu bilet, prețul fiind cuprins între 15 și 29 de lei. Îi încurajăm pe vizitatori să vină în număr cât mai mare. Este o expoziție gratuită, poate fi vizitată timp de mai multe luni. Este cu adevărat informativă. Fiecare fotografie expusă în această expoziție are atașat un ghid audio. Deci sunt povești personale ale unor oameni cu care putem empatiza. Nu este o expoziție clasică, aș spune, și încurajăm să vină, să viziteze, inclusiv expoziția permanentă, care prezintă tot așa povești de viață. Muzeon este o expoziție inovatoare fondată în anul 2020 care spune povești ale comunității evreiești din Cluj. Misiunea expoziției este de a le oferi vizitatorilor o experiență de învățare memorabilă. De aceea, la Muzeon există 3 ghizi audio diferiți care spun povești la persoana întâi, alături de exponate interactive, artefacte, instalații artistice și realitate virtuală. У суботу, 8 лютого цього року, Клузька філія Союзу українців Румунії провела для членів Клубу української малечі захід під назвою «Свято Колодія». Свято Колодія є давнє українське свято. Його початки сягають ще в язичницькі часи. Тоді свято Колодія символізував кінець зими і зустріч із весною. Потім із приходом християнства свято продовжували святкувати, але його вже приурочили до початку Великого посту. І кожного року свято Колодія святкується за 56 днів до Великоднього посту. Тому це свято не має точної дати, воно вираховується в залежності від Великодня. Свято Колодія має різні назви, а також певні обряди та звичаї. На це свято готувалося багато сиромолочних страв, а найбільше вареників із сиром, заправлених маслом та сметаною. Свято Колодія – прадавнє свято, яке українці люблять і шанують. А воно має ще інші назви, такі як сиропусний тиждень, масниця, колодки. На Колодія люди веселяться з надією зустріти скоро весну. І готується багато різних страв, зазвичай це страви сиромолочні. Вживається багато сира, масла, сметани. І багато чого готується на це свято, і млинці, і пироги з сиром, і ще багато чого іншого. Але обов'язково мусили бути вареники із сиром, от саме із сиром. Ой, вареники у сметані, ой, вареники запашні духмяні. Ведуча заходу розповіла присутнім про походження вареників, які були запозичені українцями і отримали нове життя в українців, адже їх почали готувати з різними начинками та з різних нагод, як на свята, так і в будень. Ми всі пишаємося нашими варениками. Ми вважаємо цю страву нашою українською, хоча насправді багато народів світу мають подібну страву. Дослідники кажуть, що вареники насправді прийшли до нас від турків. Колись українці скуштували цю страву у турків, а називалася вона дюшвар, від слова варити. І вона їм так сподобалася, що вони почали робити ці вареники і в себе вдома, в Україні. Тільки вже начинку вибирали на своє вподобання. Кажуть, що існує до 40 видів начинок в українців, як солоних, так і солодких. В родинах в Україні завжди шанувались вареники, тому що вареники – це знали, що збереться вся родина. Кожного дня, звичайно, їх не робили, а в вихідні, в неділю, наприклад, або якесь гарне свято велике. Знали, що збереться вся родина, і чим їх частувати? Варениками. В кожному регіоні ліпили по-своєму вареники. В одних маленькі, тоненькі,
А в других у нас на пару, наприклад, в Полтавській області робили. Тому що казали, що то за тоненький вареник, що ж його з'їси. А коли зробили на пару, він гарний, такий пухнастий, ото вже, по крайній мірі, наїсися. І оскільки вареники з сиром є найбільш уживана мена Колодія, організатори заходу запропонували дітям навчитися їх робити. Усі працювали дуже гарно, слухаючи поради та зауваження пані Надії Романенко, вправної господині і майстрині справи у ліпленні вареників, яку запросили на захід поділитися з дітьми секретами приготування вареників. Ми сьогодні з дітьми замісили тісто, зробили начинку з сиром, з картоплею та цибулею. І розкатували тісто і робили самі вироби, вареники. Після плідної роботи вареники були зварені і розлетілися за столом за дуже короткий проміжок часу. Сьогодні ми робили вареники із сиром і картоплею. Вийшли дуже смачні. Я зробила і один великий, в якого я поклала і сир, і картоплю. Я люблю вареники з солодким сиром. І ще додати трошки цукру. Тоді вийде смакота. Клуб української малечі діє в місті Клуж-Напока з кінця 2019 року в рамках Клузької філії Союзу українців Румунії. Таким чином, Клузька філія організовує цікаві зустрічі, в яких беруть участь діти та батьки, а також шанувальники та прихильники української культури. Його метою є залучати дітей, українських дітей, як з Румунії, етнічних українців, так і українців, які потрапили в Румунію з України у зв'язку з війною. І нашою метою є об'єднати цих дітей, розповісти їм щось цікаве про звичаї та традиції нашого народу, якими так багата наша культура, і які, можливо, не завжди відомі нам або нашим дітям. І також на цих зустрічах обов'язково друга частина – це майстер-клас, де ми пропонуємо дітям, в залежності від тематики нашої зустрічі, зробити або якусь поробку, або якусь річ. Ось, як, наприклад, цього разу ми робили вареники. Veselie a fost tema de anul acesta a concertului aniversar al formației Mazel Tov, singura formație de muzică klezmer tradițională din România. Devenit deja o tradiție, acest concert aduce mereu altceva pentru publicul său, datorită repertoriului vast al formației. Concertul care astăzi îl prezentăm pe scena Casei de Cultură a Studenților, aș putea spune că a devenit deja un fel de tradiție, că de mai bine de 10 ani, în fiecare an, primăvara, ținem aici un concert, ca un fel de aniversare a debutului formației noastre. Sigur, debutul a fost nu acum 10 ani, ci acum 23 de ani, în 10 martie 2002. Și de fiecare dată concertul nostru este altul. Niciodată nu repetăm. Pentru pregătirea acestui eveniment suntem sprijiniți de Casa de Cultură a Studenților și de Centrul Cultural Județean pentru păstrarea și promovarea tradițiilor populare. Ne bucurăm că și în acest an, această început de primăvară, formația Mazel Tov a avut o nouă reprezentare pe scena Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, Dumitru Fărcaș. Ne bucurăm că an de an ne aduce noi și noi piese, noi interpretări, întotdeauna sub acest simbol al bucuriei și al veseliei și al dorinței de pace. Este un program vesel. Așa l-am dorit, așa am ales piesele, în special cele instrumentale. Sunt câteva, vreo 2, 3 chiar, foarte, foarte drăguțe.
Să fie veselie, să se simtă oamenii bine și să dorească să mai vină să ne asculte la alte acțiuni, la alte spectacole. Astăzi, spectacolul se cheamă Freilach, ceea ce înseamnă veselie, și atunci o să fie o înșiruire de piese instrumentale klezmer, vesele, săltărețe, pline de antren. Sperăm să placă publicului și să-l antreneze. Și cântecele pe care le prezentăm sunt tot așa un șirac de cântece yiddish, a căror tematică reprezintă diverse aspecte ale vieții evreilor, dar privite poate așa dintr-un unghi mai comic, mai autoironic. Formația klezmer Mazel Tov este alcătuită din instrumentiști profesioniști și s-a înființat acum 23 de ani în cadrul comunității evreilor din Cluj. Klezmerii clujeni au un repertoriu bogat și divers de muzică evreiască și izraeliană și susțin concerte atât la evenimentele comunităților evreiești, cât și la cele publice din oraș, din țară și chiar din străinătate. Sigur că a fost nevoie de timp, de răbdare în a căuta repertoriu. Și asta mi-a revenit mie. Am încercat să fim formația tradițională klezmer, așa cum erau formațiile înainte de război. Nici unul din spectacolele noastre nu este o copie fidelă a altor spectacole, pentru că avem un repertoriu deosebit de vast și atunci ne permite să fim parte la diverse manifestări, la sărbările vesele ale sărbătorilor evreiești, la festivaluri interetnice, în țară și peste hotare. Am trăit în multe locuri în lumea asta, inclusiv Israel. De când locuiesc în Cluj, acum la 5 de ani, la fiecare an am fost la concertul. De fiecare dată au piese noi și asta e foarte frumos, deși publicul i-ar place câteodată să mai repete, pentru că sunt cântece pe care toată lumea le cunoaște, cum e Hava Nagila. A fost foarte frumos. Veselia de pe scena formației Mazel Tov a inspirat spectatorii prezenți care au cântat și au dansat împreună cu formația.